try to avoid the branches. Entering with the one of the channel in this mangrove forest. Hello guys, this is Zorah from I Love Travel. Welcome to another brand new video. And today's video is about Zorah Mangrove Forest and Kayak Tour. It's in Ajman. So right now I'm going to Ajman. This is part of the United Arab Emirates in another state. Ajman is one of the state of the Emirates. So I'm going to there. It's from here. It will be like more than 50-minute travel. So let's go there and then I'll show you what is exactly there. And I hope you people will be enjoyed. Stay with me. Let's go. In earlier videos I told you I am staying in Dubai Silicon Oasis. So it's from my place to Ajman, that Zorah forest. It will take 50 minutes, more than 50 minutes actually. So if you will, the road is clear, there is no traffic, but in location I didn't see any traffic is there. So hopefully we will reach on time. See you there. We are reaching the spot. This is the, we'll be starting from here and then we'll get the jacket, life jacket. With the life jacket, because of course এটা আমরা যাচ্ছি পানিতে, তো লাইফ জ্যাকেট তো অবশ্যই থাকতে হবে, ঠিক আছে, কারণ রিস্কি এটা। আর ইয়েও চেঞ্জ করে নিয়েছি কারণ একটা হচ্ছে গরম অনেক, লাইক 40 ডিগ্রির উপরে। সো গরমে ঘেমে তারপরে কাপড় হয়ে যাবে, আর ওইখানে পানির মধ্যে তো অবশ্যই পানি ঢেউয়ের সাথে বা সাথে সাথে তো কাপড়েও পানি আসবে। সো এগুলা পরে চেঞ্জ করে আবার যেগুলো পরে এসেছিলাম ওইগুলো পরবো। I come from Dubai. Yeah, it's taken 50 minutes because I'm staying in Silicon Oasis. Yeah, more than 50 minutes, but it's okay. You okay? If you have water, you can fill the water in here, okay? Water is really important, right? And we are going to be in the water like more than 1.5 hours definitely, okay? The whole season is 2 hours, but in the water we will be around 1.5 hours, okay? So which is like quite a bit little longer. This is why this is important, okay guys? So, and another important part is, if you are taking your mobile phone, please have a case like this, okay? If you have it, you can grab it. If not, you can buy it. We sell as well, okay? If you don't have this kind of case, please don't take them, okay? Because we already lost many phones down in the water. Okay, if you drop them, it cannot be found back. Okay, so this is why better have a case like that, or else if not important, keep it back in the vehicle. Okay. Also, all the valuable things, including the key, put it here. All right. So as you walk, please mind your head. Okay, just go like that, and you can have a photo video as well. Okay, at the same time, but mind your head. All right. And as you be in the pontoon over there, I will start giving kayak. I'll let you know about the paddling. First time, I'll let you hold the. Just look, wow, this is scary. আমি অনেক মোটামুটি ভয় লাগতেছে জঙ্গলের ভিতরে এরকম করে যাওয়া। 100 মিটারের মতো এইভাবে হাঁটতে হবে, তারপরে গিয়ে আমরা ওই কায়াক যে বোট, ওইটা আমরা করতে পারবো। ওয়েলকাম টু কোয়েস্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার। এটা একটা কাঠের ব্রিজ মনে হচ্ছে। ইয়েস, কাঠের ব্রিজ এটা। আমি নিচের অংশটা দেখতে যাচ্ছিলাম কেমন। মনে হচ্ছে যেন সুন্দরবনের ভিতরে হাঁটতেছি। যে এখন রোদ্রে দেখা পাচ্ছি, এতক্ষণ ভিতরে ঝোপের ভিতরে ছিলাম, রৌদ্র যে আছে বোঝাই যায়নি। Oh, it's here. It's here. Just look. তো মনে হচ্ছে যেন সুন্দরবনের মাঝখান দিয়ে যে গেছে ওইটা সেম ওইরকম মনে হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে কায়াক। জানি না সিঙ্গেল যাবো না ডাবল যাবো। এই যে বইটা পেয়ে গেছি। Guys, I started the ride. You can see
আমাদের শুরু হয়ে গেছে, আমরা চলে যাচ্ছি। এই যে পেছনে আরো আসতেছে। এটা চালানোর প্র্যাকটিস না থাকলে ইম্পসিবল, অনেক ডিফিকাল্ট, কিছুক্ষণ সময় লাগে শুধু এটা শিখতে। If you doesn't know, it's very difficult. If you know that, so then you can, it's easy, but if you don't know, it's problem. But it's okay, slowly you can learn, and then because of it's almost 1.5 hour tour. Okay, so if you don't know, it's very difficult to ride, but it's okay, you can like 5 minutes to practice, so it will be okay. Guys, have a look. You can see some birds are flying. Those are flamingo birds. এই বার্ডসগুলো হচ্ছে এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মেইন আকর্ষণ। টু টায়ার্ড, এত সহজ না, মানে অনেক কঠিন। এই যে এইভাবে বৈঠা, তারপরে নৌকা ইয়ে করা, বৈঠা পাওয়া অনেক কঠিন। আগে থেকে প্র্যাকটিস না থাকলে অনেক ইয়ে। যাই হোক, করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে যখন ভিতরে যাব, ঝোপঝাড়ের ভিতরে নৌকা নিয়ে, তখন আরও ভালো ইয়ে হবে। তার সাথেই থাকো। We can see few more flamingo birds are there. Do you know one of the secret of those birds? I'm going to tell you. Flamingos are generally long lived, surviving for an average of 20 to 30 years, and some of the birds have lived up to 50 years. Unbelievable. বিশ্বাস করা যায় যে পাখিও 50 বছর পর্যন্ত বাঁচে। যেগুলো হায়াত বেশি এগুলো 50 বছর, আর যেগুলো একটু কম সেগুলো 20 থেকে 30 বছর। তো অবিশ্বাস্য হলেও কিছু করার নেই, বিশ্বাস করতে হবে, কারণ এটাই সত্যি। Try to go straight, not stop on. I want to see you guys paddling and even in the channel. But try to avoid the branches, grabbing them, okay? Go into the branches. Is that fine for you as well at the back? Yes. Go one by one. Because we cannot make a double jump. We're not going back to back. Keep up. Kayak difference, kayak wider than wider. So can I have two of you go first? Enjoy with the trail as well. একেবারে গভীর জঙ্গলের ভিতরে আছি। মাই গড, জঙ্গলের ভিতর থেকে পশু পাখির যে সাউন্ড আসতেছে, এটা একটু খেয়াল করে শুনুন আপনারা। গভীর জঙ্গলে। এই চ্যানেলটা দেখে মনে হচ্ছে গ্রামের কোনো পায়ে হাঁটার সরু রাস্তা। যেভাবে হাঁটতে গেলে আমরা যখন অনেক খেয়াল করে অনেক সতর্কতার সাথে হাঁটি, সেম এটার অবস্থা হচ্ছে এরকম, যে এখন আমি যে নৌকা বাইতেছি, তো এখন খুব সতর্কতার সাথে বাইতে হচ্ছে যাতে পাড়ে না লেগে যায়। পাড়ে লেগে গেলে অনেক সমস্যা। Look at me. Look at the situation of mine. 2 times we stuck there, and it's very difficult because of the less water on the down. We stuck, and then the instructor was helping us. So now right now is the break time for drinking time. So and then we'll again start. Yeah. So many of them are like a residential bird, okay? But some are like a migratory bird. Most of them they migrate only in here in the winter time, but they will fly back to their own place on when it starts summer evening. It's because it will be really hot in here. You guys know the weather here, right? So this is why, especially the flamingo, they visit in here only in the winter time. Okay? Most of them are from Azerbaijan. They visit in here. Okay? We used to see it only in this area, the month of October, November, December, January. Only 700 days. Only this area. 700. But not on the high tide.
Right now going to the another channel. Let's see. Same এটাও মনে হয় আগেরটার মতোই হবে, গভীর জঙ্গলের ইয়ে। আপনারা যদি এখানে আসতে চান তাহলে এখানে জাস্ট গুগলে সার্চ করলে হবে, আর আপনারা অনলাইনেও বুকিং করতে পারবেন। আল জোরা ম্যানগ্রোভ ইন আজমান। One more channel. This is much better. Oldest one, my goodness. The previous one is very tough because of the waterless. We stuck too blind. Very difficult to try. Thanks God we have a instruction. Otherwise, we could get down and then need to be released from that place. Guys, we fell down in the water. See the situation. That the boat was like that also. Turned. পুরো উল্টে একেবারে পানিতে পড়ে গেছিল মোবাইল সহ। থ্যাঙ্কস গড মোবাইলটা ছিল ওয়াটারপ্রুফ, তার জন্য বেঁচে গেছে, নাইলে মোবাইল এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত। আর মোবাইলটা হাতে ছিল, যার কারণে খুঁজতে হয় নাই, হাতেই রাখা হয়েছিল। পড়ে গেছি ঠিক আছে, কিন্তু মোবাইল ছাড়া হয় নাই হাত থেকে। Good experience, but nothing was difficult. Everything is normal. Okay, so don't worry, I'm absolutely fine. We are going back to the pavilion. The same where we started is going to finish now. Experience is good, but it's too hard work, so much. If you are single, it's okay, but if you are in double in the boat, like if you have someone with the same boat, but it's tough that time. Meter, 1 hand, 18 centimeters. But still in UAE, not bad. And this forest is mangrove bond is 4,000 years old. Can you believe it? And in one more is there in Sharjah, Kalba, that is 5,000 year old. And that one more is in Abu Dhabi, that is I think 12,000 years old. Can you believe? Who is believing this thing? No one. But this is the real. So guys, this was the video about the Al Zorah mangrove forest and kayak tour in Ajman. It was really awesome. Something was happened, but I fell in the water. It's okay. It doesn't matter. একটা জুবানি খাইছি, but এরকম খাওয়া লাগে, এটা কোনো সমস্যা না। So I hope you people will be interested to come, but come on that weather is coming, not too hot, not too cold. So that time you can enjoy. So I hope you people will be like. But one more thing, that's too high.
The cost is, and they are charging one person is 175 dirham. For one time it's fine, but for me also it's higher. But what to do? I wanted to see. So it's look like that world largest that mangrove pond look like, but not much of big. It's 26 kilometer, which one is in Bangladesh and between India. It's like more than 100 kilometer, which one is, that is also largest in the world. So I hope you people enjoy the video. See you with the next video in some other places. Until that time, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz. আর সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, ফ্রেন্ডদেরকে বলবেন যে সাবস্ক্রাইব করার জন্য, আর সাবস্ক্রাইব করে এরকম আরও ভিডিও পেতে আমার সঙ্গে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।